Rama, Hare Hare. Jai. Okay. Bhagavad-Gita As It Is. Purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We're on chapter 10 and we'll be starting with verse number 19. Бхагавад-гита, 10 глава, текст 19. Om Agana Timirandasya Gana Jana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharane Nirvishesha Sunyavari Paschatya Desa Tarane Vanchakalpatrubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So Bhagavad Gita As It Is, text 19. Shri Bhagavanu Vacha Hantate Katayasyami Divyatma Ma Vibhutaya Pratanyata Kudushesta Nara Nasyam Nante Vistasya Nastyanto Vistarasya. Supreme Personality of Godhead said, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. Верховный Господь сказал: хорошо, я поведаю тебе о своих блистательных проявлениях, но только о самых главных из них, о Арджуна, ибо величие мое безгранично. It is not possible to comprehend the greatness of Krishna and his opulences. The senses of the individual soul are limited and do not permit him to understand the totality of Krishna's affairs. Still, the devotees try to understand Krishna, but not on the principle that they will be able to understand Krishna fully at any specific time or at any state in life. Rather, the very topics of Krishna are so relishable that they appear to the devotees as nectar. Thus, the devotee enjoy them in discussing Krishna's opulences and his diverse energies. The pure devotees take transcendental pleasure. Therefore, they want to hear and discuss them. Krishna knows that living entities do not understand the extent of his opulences. He therefore agrees to state only the principal manifestations of his different energies. Can't go that far. Комментарий. До конца постичь величие Кришны и его достояние невозможно. Органы чувств индивидуальной души весьма ограничены и не позволяют ей до конца понять деяния Кришны. И все же преданные стараются постичь Кришну, но они не ставят своей целью понять его полностью в какой-то момент времени или на каком-то определенном этапе жизни. Нет, рассказы о Кришне сами по себе доставляют им такое удовольствие, что кажется чистым нектаром. Поэтому преданные наслаждаются, слушая их. Говоря о достоянии Кришны, его разнообразных энергиях, чистые преданные испытывают духовное блаженство. И потому они хотят снова и снова слушать и говорить о них. Кришна знает, что живые существа не способны представить все масштабы его величия. Поэтому он согласился рассказать Арджуне только о главных проявлениях своих разнообразных энергий. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово
праданьята, главный, оно означает, что мы можем узнать только о некоторых основных проявлениях Верховного Господа, ибо его проявления бесконечны. Постичь их все просто невозможно, а употребленное в этом стихе слово «вибхути» указывает на достояние, благодаря которым Господь повелевает мирозданием. В словаре Амара Коша сказано, что слово «вибхути» означает исключительное великолепие. Yeah, so I'm glad to read that one because I said it many times, and sometimes I start to think I'm, making something up. But so many people say I tried to read Bhagavad-Gita, but I couldn't understand it, or I couldn't understand Chaitanya Charitamrita, I couldn't understand. But here Prabhupada says, devotees don't try to understand in that way, they just want to relish it. So they love to talk about it, but the more we hear about Krishna, it's more difficult to understand because we realize how inconceivable he is. The more we know how great he is, the less we can think we understand him, except that he is the supreme and there's no one else like him. И я рад, что мы сейчас это прочитали, потому что я часто это говорю, и порой я начинаю задаваться вопросом, может быть, я это сам придумал, но тут как раз говорится обратно, что преданные, читая о Кришне, они не пытаются его понять в обычном смысле этого слова, они просто, ценят само соприкосновение с Кришной и узнавание его. И чем больше преданный узнает про Кришну, тем больше он понимает, что он его не может понять или узнать. И таким образом это происходит. И некоторые люди, они жалуются и говорят, вот я читаю Бхагавад-гиту или читаю Чаритамриту, и я ничего не понимаю. Но тут как раз и объясняется этот момент, что Кришну невозможно так постичь. The word pradanyata, principle, is very important because we can understand only a few of the principal details of the Supreme Lord, for his features are unlimited. It is not possible to understand them all. And vibhuti, as used in this verse, refers to the opulences by which he controls the whole manifestation. In the Amar Kosha dictionary, it is stated, vibhuti indicates an exceptional opulence. Постичь их все просто невозможно. Употребленная энергия Господа. Употребленное в этом стихе слово «вибхути» указывает на достояние, благодаря которым Господь повелевает мирозданием. В словаре Маракоша сказано, что слово «вибхути» значит исключительное великолепие. Are you far from your microphone, or are you just tired? Or... No, I'm kind of close. You don't hear me? Yeah, maybe I have to up the volume. Okay. The word pradhan, okay, we read that. Unlimited, that's fine. So we can understand a few of the principal details of the Supreme Lord, but certainly not everything. Мы можем понять какие-то основные моменты в связи с Господом, но однозначно не все. But really, we want to just hear about Krishna more and more and associate with him and associate with whatever devotees are in the particular part we're reading. И на самом деле мы хотим просто общаться с Кришной и с преданными в той части, в которой мы читаем. And associate with Prabhupada. И общаться, взаимодействовать с Прабхупадой. The impersonalist or pantheist cannot understand the exceptional opulences of the Supreme Lord, nor the manifestation of his divine energies. Both in the material world and in the spiritual world, the energies are distributed in every variety of manifestations. Now, Krishna is describing what can be directly perceived by the common man. Thus, part of the variegated energy is described in this way.
Имперсоналисты и пантеисты не могут понять уникальные достояния Верховного Господа и то, как действует его божественная энергия. Этими энергиями пронизано все, что существует в материальном и духовных мирах. Сейчас Кришна собирается поведать Арджуне о тех своих достояниях, которые доступны восприятию обыкновенных людей, и рассказать ему о части своих разнообразных энергий. Now Krishna starts describing all different features of himself. Сейчас Кришна начнет описывать разные характеристики себя самого. So it's like a continuation of chapter 7, where he's saying, I'm the light and the sun and the moon, I'm the strength of the strong, I'm heat and the fire, all these things, so that we can be reminded of Krishna no matter what we see. И это как продолжение, можно сказать, 7 главы, где он говорит, что я являюсь разными явлениями, и это делается для того, чтобы куда бы мы ни посмотрели, что бы мы ни делали, чтобы это нам напоминало о Кришне. And the universal form, the bones, the mountains are the bones, and the rivers are the veins, and the clouds are the hair on his head, and the sun and the moon are his eyes. And so we can even see in the thinking of the universe, we can think of as a body of Krishna. Также далее будет описание вселенской формы, где описано, что горы это как скелет, реки это как вены и так далее, другие детали. И это делается для того, чтобы даже смотря на этот мир, мы видели, вспоминали Кришну и относились к нему как к телу Кришны. Okay, here we go. Aham Atma Gudakesha Sarva Bhutesha Sarva Bhutashaya Stita Aham Adis Chamadhyam Cha Bhutanam Anta Eva Cha. I am the super soul of Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. Следующий стих. О Арджуна, я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Я начало, середина и конец всего сущего. Beginning, middle, and the end. In this verse, Arjuna is just as Gudakesh, means one who has conquered the darkness of sleep. For those who are sleeping in the darkness of ignorance, it is not possible to understand how the Supreme Personality of Godhead manifests himself in various ways in this material and spiritual world. Thus, this address by Krishna to Arjuna is significant because Arjuna is above such darkness. The personality of Godhead agrees to describe his various opulences. В этом стихе Арджуна назван Гудакешей, то есть одолевшим невежество и сон. Те, кто спит, погрузившись во тьму невежества, не способны постичь разнообразные проявления Верховной Личности, Бога, в материальном и духовных мирах. Поэтому имя, которым Кришна называет Арджуну, исполнено глубокого смысла. Поскольку Арджуна одолел невежество, Верховный Господь согласился рассказать ему о своих разнообразных богатствах. Krishna first informs Arjuna that he is the soul of the cosmic manifestation by dint of his primary expansion. Before the material creation, the Supreme Lord, by his plenary portion, accepts the Purusha incarnations, and from him everything begins. Therefore, he is Atma, the soul of the Mahatattva, the universal element. The total material energy is not the cause of the creation. Actually, Mahavishnu enters into the Mahatattva, the total material energy. He is the soul. When Mahavishnu enters into the manifested universes, he again manifests himself as the super soul in each and every entity. We have experienced that the personal body of the living entity exists due to the presence of the spiritual spark. Without the presence of the spiritual spark, the body cannot develop. Similarly, the material manifestation cannot develop unless the Supreme Soul, Krishna, enters into it. As stated in the Subala Upanishad,
Prakriti Sarva Bhutantar Yami Sarva Sheshi Cha Narayanaha. The Supreme Personality of Godhead is existing as a super soul in all manifested universes. Прежде всего, Кришна говорит Арджуне, что в своем первом воплощении он является душой материального мироздания. Перед тем, как сотворить материальный мир, Верховный Господь принимает форму Пуруша-аватар в своих полных экспансий и тем самым дает начало всему сущему. Поэтому анатма – душа Махататвы, совокупности материальных элементов, из которых состоит Вселенная. Совокупная материальная энергия не является причиной творения, ее причиной является Маха-Вишну, который входит в Махататву, совокупную материальную энергию. Он ее душа. Сначала Маха-Вишну входит в проявленные Вселенной, а затем проявляется как сверхдуша в каждом живом существе. Мы знаем, что материальное тело каждого существа существует только благодаря присутствию в нем духовной искры. Без нее тело не могло бы расти и развиваться. Подобно этому материальный космос не мог бы развиваться, если бы в его не вошла сверхдуша. Кришна, в Бхагавад-гите сказано: в образе сверхдуши Верховная Личность Бога пребывает во всех проявленных вселенных. The three Purusha avatars are described in Srimad Bhagavatam. They're also described in Narada Pancharatra. One of the Sattva Tantra, Vishnu's tu Trini Rupam Purushakyanyaho Vidu. The Supreme Personality of Godhead manifests in three features as Karnadakashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu, and Karnadakashai Vishnu. In the material manifestation, the Mahavishnu or Karnadakashai Vishnu is described in the Brahma Samhita. Yakarnanarnava Jale Bhajati Smayogam. The Supreme Lord Krishna, the cause of all causes, lies down in the cosmic ocean as Mahavishnu. Therefore, the Supreme Personality of Godhead is the beginning of this universe, the creation of the universe, and the end of all the energy. Три Пуруша аватара описаны в Шримад Бхагаватам, а также Нарада Панчаратри. В материальном мире Верховная Личность Бога проявляется в трех формах: Карандакашая Вишну, Гардабакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. Маха Вишну или Карандакашая Вишну рассказывается в Брахма Самхите. Верховный Господь Кришна, являющийся причиной всех причин в образе Маха Вишну, возлежит на водах космического океана. Поэтому Верховную Личность Бога называют началом этой Вселенной, хранителем всего сущего и концом всех проявлений материальной энергии. Aditya Namaham Vishnu Jyoti Sham Ravir Amshuman Marichir Marutam Asmi Nakshatranam Aham Shasi. Of the Adityas, I am Vishnu. Of lights, I am the radiant sun. Of Maruts, I am Marichi. And among the stars, I am the moon. Из Адитьев я Вишну, среди светил лучезарное солнце, из Марутов я Маричи, а среди звезд я луна. Krishna is the principal among all the luminaries shining in the sky. The sun is the chief. In the Brahma Samhita, the sun is accepted as the glowing eye of the Supreme Lord. There are 50 varieties of wind blowing in space. And of these winds, the controlling deity Marichi represents Krishna. Из 12 Адитьев я главный Кришна, из всех небесных светил главное солнце, которое
В Брахма-самхите названо сияющим мохом Верховного Господа. В космическом пространстве дует 50 ветров, и Маричи, божество, управляющее их движением, представляет Кришну. There are 12 adityas, of which Krishna is the principal. Among all the luminaries shining in the sky, the sun is achieved. And in Brahma Samhita, the sun is accepted as the glowing eye of the Supreme Lord. There are 50 varieties of wind blowing in space, and of these winds, the controlling deity, Marichi, represents Krishna. В космическом пространстве дует 50 звезд, самой яркой на ночном небе является Луна, поэтому она... В космическом пространстве дует 50 ветров, и Маричи, божество, управляющее их движением, представлено Кришной. Among the stars, the moon and the most prominent at night, and thus the moon represents Krishna. It appears from this verse that the moon is one of the stars. Therefore, the stars that twinkle in the night are similar light reflect from the sun. The theory is that there are many suns within the universe is not accepted by Vedic literature. The sun is one, and by the reflection of the sun, the moon illuminates. So also do the stars. Since Bhagavad-Gita indicates herein that the moon is one of the stars, the twinkling stars are not suns, but are similar to the moon. Среди звезд самой яркой на ночном небе является Луна, поэтому она также представляет Кришну. Из этого стиха явствует, что Луна относится к числу звезд. Отсюда можно заключить, что звезды, мерцающие в небе, тоже отражают свет Солнца. Веды отвергают представление о существовании во Вселенной множества Солнц. Солнце одно, а звезды так же, как и Луна, светят отраженным светом, поскольку в этом стихе Бхагавад-гиты Луна отнесена к категориям звезд, мерцающие в небе звезды не являются солнцами, но подобны Луне. So that's, quite confusing for everybody. I can think of different ways to explain it. I don't think it means reflecting, like a mirror. И многих кого-то это может сбить с толку, можно попробовать это объяснить, и можно ставить пример зеркала, которое отражает свет. But there are some jewels, that absorb light and then they glow. They give off their own light, but they're not really producing the light. They collected the light from somewhere else. So it might be something like that. Украшения такие необычные, жемчуга, которые впитывают в себя свет из какого-либо источника, и потом они его проявляют. Но это не их и внутренний какой-то свет, они его вобрали где-то. И это можно объяснить подобным образом. If the moon is the way modern scientists say it is, it's just dust, black, gray dust. It's certainly not going to reflect so much light like the moonlight, which can light up the night. Современные ученые, они говорят о какой-то звездной пыли, но вряд ли, то есть этого было бы недостаточно, чтобы осветить все. Okay. Vedaham samavedosmi, Vedaham atma vedosmi, Devanam asmi vasuva, Indriyanam manaschasmi, Bhutanam asmi chaitana. Of all the Vedas, I am the Samaveda. Of the demigods, I'm Indra, the king of heaven. And of the senses, I am the mind. And I'm living beings, I am the living force, consciousness.
Извед я сама веда среди полубогов, я царь небес Индра, из чувств я ум, в живых существах я жизненная сила, сознание. The difference between matter and spirit is that matter has no consciousness, like the living entity. Therefore, the consciousness is supreme and eternal. Consciousness cannot be produced by a combination of matter. Разница между материей и духом заключается в том, что в отличие от живого существа, материя не обладает сознанием, поэтому вечное сознание является высшим началом. Сознание не может возникнуть в результате соединения материальных элементов. Prabhupada repeats that a lot because the Buddhists now and the scientists, I don't know who influenced who, but they both say that the consciousness is just the consciousness is gone when the body falls apart, but it's not separate. It's created by combining matter in different ways. And nobody's ever been able to do that, but that's what they still say. Вообще есть некоторые, которые до сих пор утверждают, что сознание, оно исчезает в смерти тела, и что это является соединением разных материальных элементов. И несмотря на то, что они это утверждают, до сих пор пока что никому не удалось собрать из разных элементов сознания. Но они продолжают это утверждать. Rudranam Shankaraschasmi Viteshu Yaksha Rakshasam Vasunam Pavakaschasmi Meru Shikaranamaham. Of all the Rudras, I am Lord Shiva. Of the Yadavas, Yakshas and Rakshas, I am the Lord of Wealth, Kuvera. And of the Vasus, I am fire, Agni. And of the mountains, I am Meru. Из Рудры я Господь Шива, среди Якши и Ракшасов я хранитель сокровищ Куберы, из Васы я огонь Агния, а среди гор я гора Меру. There are 11 Rudras, of whom Shankar, Lord Shiva, is predominant. He is the incarnation of the Supreme Lord in charge of the modes of ignorance in the universe. The leader of the Yakshas and Rakshasas is Kuvera, the master treasurer of the demigods, and he is the representative of the same Lord. Meru is a mountain famed for its rich natural resources, which is also the center of the universe. I need a little break. Please tolerate. Комментарий. Существует 11 рудр, главных из которых Шанкара, Господь Шива. Он воплощение Верховного Господа, управляющий материальной гуной невежества. Предводителем Якши и Ракшасов является Кувера, казначей полубогов, представляющий Верховного Господа. Меру – это гора, знаменитая своими богатствами. И небольшой технический перерыв.
I was cut off for a bit. So did you read the purport for that one? No, I didn't read even the verse. I couldn't hear what's going on. Okay. So the verse, I will read the verse. Знаешь же, Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати, среди военачальников я Картикея, а среди демонов, среди водоемов я океан. O priest, O Arjuna, know me to be the Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am the ocean. Знаешь же, Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати, среди военачальников и Картикея, среди водоемов я океан. Actually be very valuable to memorize all these verses. Это может быть очень вызывающе запомнить все эти стихи. Because there's a few of them, you know, when I see the ocean, I often think of bodies of water, I'm the ocean. Among purifiers, I'm the wind. When there's a really big wind, you think of that. When there's ordinary wind, I don't think of it. И, например, когда мы видим большой источник воды, как океан, то мы вспоминаем Кришну. Когда мы видим что-то маленькое, мы не обязательно вспомним Кришну. Когда большой ветер и ураган, то мы тоже, это нам может напомнить Кришну. So Krishna is giving us like all these ways to be reminded of him, you know. И Кришна дает нам все вот эти вот... in water, the ability in man, the pleasure Он of дает нам sex. все вот эти подсказки, как мы можем видеть Кришну везде, как я, например, вкус воды, талант в человеке, наслаждение в религиозном сексе. Indra is the chief demigod of the heavenly planets and is known as the king of heaven. The planet on which he reigns is called Indraloka. Brihaspati is Indra's priest, and since Indra is the chief of all kings, Brihaspati is the chief of all priests. And Skanda, Kartikeya, the son of Parvati and Lord Shiva, is the chief of all military commanders. And of all the bodies of water, the ocean is the greatest. These representations of Krishna only give hints of his greatness. Комментарий. Индра – глава полубогов, обитающих на райских планетах, царь небес, а планету, на которую он правит, называют Индралокой. Брихаспати – это жрец Индры, и поскольку Индра является главным из всех правителей, Брихаспати – это главный из всех жрецов. Подобно тому, как Индра главный из всех правителей, Сканда или Картикея, глава всех военачальников, а из всех водоемов величайшим является океан. Все это дает лишь отдаленное представление о величии Кришны. Okay. Maharshinam Briguraham Giram Asmekam Aksharam Yagyanam Japo Yagyasmi Stavaranam Himalayam. Of the great sages, I am Bhrigu. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy names, Japa. And of immovable things, I am the Himalaya. Из великих мудрецов я Бригу, а среди звуков я трансцендентный звук Ом. Из жертвоприношений я повторение святых имен Джапа, а из недвижимого Гималайские горы. Report. Brahma, the first living creature within the universe,
created several suns for the propagation of various kinds of species. Among these suns, Bhrigu is the most powerful sage. Of all the transcendental vibrations, Omkar represents Krishna. Of all sacrifices, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the purest representation of Krishna. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Krishna, there is no question of violence. It is the simplest and purest. Whatever is sublime in this world is the representation of Krishna. Therefore, the Himalaya, the greatest mountains in the world, also represent him. The mountain named Meru was mentioned in the previous verse, but Meru is sometimes movable, whereas the Himalayas are immovable. Thus, the Himalayas are greater than Meru. Брахма, первое живое существо во Вселенной, произвел на свет несколько сыновей, породивших различные виды жизни. Среди его сыновей мудрецов самый могущественный Бригу. Из всех духовных звуков Кришну представляет звук Омкара. Из всех жертвоприношений чистейшим олицетворением Кришны является повторение мантры Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Иногда веды рекомендуют приносить жертву животных, но жертвоприношение, состоящее в повторении мантры Харе Кришна, никак не связано с насилием. Это самое простое и самое чистое из жертвоприношений. Все возвышенные в мире олицетворяют Кришну, поэтому величайшие на земле горы Гималаи также символизируют Кришну. В предыдущем стихе говорилось о горе Меру, но Меру иногда сдвигается с места, в то время как Гималаи всегда остаются неподвижными, поэтому Гималаи превосходят Меру. Asvatak sarva vrikshanam devarshinam chanarada gandharvanam chittaratra siddhanam kapilomuni. Of all the trees, I am the banyan tree. Of all the sages among the demigods, I am Narada. Of the Gandharvas, I am Chittaratra. And among perfected beings, I am the sage Kapila. Из деревьев я баньян, а из мудрецов среди полубогов Нарада. Из Гандарвов я Читрарадха, а среди совершенных живых существ я мудрец Капила. The banyan tree is one of the highest and most beautiful trees, and people in India often worship it as one of their daily morning rituals. Amongst the demigods, they also worship Narada, who is considered the greatest devotee in the universe. Thus, he is the representation of Krishna as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them, the best singer is Chittarata. Among the perfect beings, living entities, Kapila, the son of Devahuti, is the representation of Krishna. He is considered an incarnation of Krishna. And his philosophy is mentioned in the Bhagavad-Gita. Later on, another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic.
Thus, there's a gulf of difference between them. Дерево баньян Ашватха – одно из самых высоких и красивых деревьев. Немногие индийцы поклоняются ему во время ежедневного утреннего ритуала. Наряду с полубогами в Индии поклоняются Нарады, который считается величайшим преданным во Вселенной, поэтому он представляет Кришну среди преданных. На планете Гандарвов живут искусные певцы и музыканты, лучшим из которых является Свистра Радха. Среди совершенных живых существ Кришна представляет Капила Сандавахути. Его считают воплощением Кришны, и его учение изложено в Шримад Бхагаватам. Позднее приобрел известность другой Капила, но он проповедовал теистическое учение. Таким образом, это совсем разные личности. Uchai-shravasam ashvanam vidimam amritodbhavan airavatam gajendranam naranam cha naradipam. Of horses know me to be Uchai-shrava, produced from the churning of the ocean of nectar, the ocean for nectar. Of Lord the elephants I am Airavata, and among men I am the monarch. Среди скакунов я Учхай-шрава, появившийся на свет во время повстания океана. Среди могучих слонов я Айравата, а среди людей – царь. The devotee demigods and the demons once took part in churning the sea. From the churning, nectar and poison were produced, and Lord Shiva drank the poison. From the nectar were produced many entities, of which there was a horse named Uchai-shrava. Another animal produced from the nectar was the elephant named Airavata. Because these two animals were produced from nectar, they have special representatives and are representatives of Krishna. And Indra got both of them. Полубоги, слуги Господа и демоны, асуры взялись однажды пахлать молочный океан. В результате пахтания появился нектар и яд. Яд выпил Господь Шива, а из нектара возникло много живых существ, среди которых был конь Учьяхшрава и слон Айравата. Так как они появились из нектара, то это не обычные живые существа, и потому они представляют Кришну. Amongst the human beings, the king is the representative of Krishna because the king is the maintainer of the universe. On account of occasions are maintainers of their kings. Kings who always thought of the citizens' welfare. In Vedic literature, the king is considered to be the representation of God. In this age, however, there is corruption of the principles of religion. Monarchy decayed and now finally abolished. It is to be understood that in the past, however, people were more happy under righteous kings. Среди людей представителем Кришны является царь, поскольку Кришна заботится обо всей Вселенной, и цари, ставшие царями в силу своей праведности, также пекутся о благополучии своих подданных. Такие правители, как Махарадж Юдхиштира, Махарадж Парикшит и Господь Рама, были в высшей степени благочестивыми царями, которые всегда заботились о своих подданных. Веды называют царя представителем Бога на земле. В наше время, вместе с забвением принципов религии, монархия пришла в упадок и в конце концов была упразднена.
Однако очевидно, что в прошлом люди, находившиеся под опекой праведных царей, были счастливее. So there's only a few kings left in the world. A few of them at least make good material arrangements for their people. И во всем мире осталось всего несколько достойных царей, и они, может быть, не в высшей степени достойны, но они, по крайней мере, заботятся о том, чтобы с материальной точки зрения у людей было все необходимое. But anyway, life goes on. Like Thailand had a really good king. He was a king for, I don't know how many years, so long time. 60 years or something. Например, в Таиланде был царь, где-то 60 лет долго он правил, он был хорошим царем. And everybody loved him. And he did a lot of good for the country. He did a lot of amazing things and, you know, went in the mountains and helped the poor people there, the farmers. He was really far out. И он сделал очень много хороших вещей для людей, для страны. Он даже отправлялся такие в горные местности к очень бедным людям и помогал им. И люди его во всей стране очень почитали и любили. People were just crying, long live the king. He was so sick for many years. И люди просто рыдали вместе с царем, потому что он заболел и болел очень много лет сильно. It was even, it's a Buddhist country, and they were begging people to sponsor to buy a buffalo or a bull from the slaughterhouse and save it and give the pious credit for the king to live. И люди, они даже спасали животных из скотобоин и посвящали плод этой деятельности благочестивой царю на его долгую жизнь. Now the son, he doesn't even live in Thailand. He's just a complete party rascal. And there's all kinds of, demonstrations, abolish the monarchy and everything. А его сын, он даже не живет в Таиланде, он настоящий негодяй. But they still have really strict laws about criticizing the king. So it's very dangerous for people. Но несмотря на это, у них есть очень строгие правила в отношении критики царя, и они следуют им, поэтому это опасно для людей выражать свое мнение. So that's why most places there's no more kings. They were overthrown by the rich Vaishyas, but then the rich Vaishyas are corrupt. И сейчас в этом месте нет царей, потому что их сдвинули очень богатые вайши, ну а сами вайши, пришедшие ко власти, они коррумпированы. Then you get the Sudra revolution. И потом, скорее всего, произойдет революция шудр. Okay. Ayudanam aham vajram. Denunam asmi kamaduk. Prajanam chasmi kartab kandarpa. Sarpanam asmi vasuki. Of weapons, I am the thunderbolt. Among cows, I am Surabhi. Of causes for procreation, I am Kandarpa, the god of love, or Cupid. And of serpents, I am Vasuki. Из оружия я молния среди коровки Сурабхи. Из причин появления потомства я Кандарпа, бог любви, а среди змеев я Васуки. The thunderbolt, indeed a mighty weapon, represents Krishna's power. In Krishna Loka, in the spiritual sky, there are cows which can be milked at any time, and they give as much milk as one likes. Of course, such cows do not exist in the material world, but there is mention of them in Krishna Loka. The Lord keeps
many such cows, which are called surabhi. It is stated that the Lord is engaged in herding the surabhi cows. Kandarpa is the sex desire for presenting good sons. Therefore, Kandarpa is a representative of Krishna. Sometimes sex is engaged in only for sense gratification. Such sex does not represent Krishna, but sex for generation of good children is called Kandarpa and represents Krishna. Молния поистине сокрушительное оружие является символом могущества Кришны. На Кришна-локе, планете в духовном небе, есть коровы, которых можно доить в любое время суток и получать сколько угодно молока. Разумеется, в материальном мире таких коров нет, но на Кришна-локе они есть. У Господа много таких коров, и их называют сурабхи. Говорится, что Господь пасет коров сурабхи. Кандарпа олицетворяет половое влечение, которое ведет к зачатию благочестивых сыновей. Поэтому он является представителем Кришны. Половые отношения, в которые вступают только ради удовольствия, никак не связаны с Кришной. Однако половые отношения ради зачатия благочестивого потомства называют кандарпой и представляют Кришну. We had a program, kirtan, at a yoga place last week, and so there was a book there, The Dance of Shiva. И у нас была программа, там были представлены разные книги, и одна из них называется «Танец Шивы». So I opened it, and the first page I opened, it was saying that the sex is the highest way, the highest thing to know God, is to man and woman uniting in sex. Это была какая-то программа в какой-то йога-студии, там были выставлены книги, и ту книгу, которую я открыл, называется «Танец Шивы». Я заинтересовался, открыл ее, и первое, что они там писали, это что наивысший способ достижения Бога – это единение мужчины и женщины в сексе. Anantas chasmi naganam varuno yada samaham hitrinam aryama aryama chasmi yama samya matam aham. Of many hooded nagas, I am Ananta. Among aquatics, I am the demigod Varuna. Of departed ancestors, I am Aryama. And among the dispensers of law, I am Yama, the Lord of Death. Среди многоглавых нагов я Ананта, а среди обитателей вод полубогов Варуна. Среди предков я Арьяма, а среди вершащих правосудия Яма, повелитель смерти. When Yamaraj came as Vidura, then Aryama took over during that time for him. Когда Ямарадж пришел в образе Видуры, то Арьяма занял его место временно на посту. You were asking about Pitri Loka a while back? Yeah. So this morning I heard something from Prabhupada, very short thing, but he said, you can go to Pitri Loka and meet your ancestors. И по поводу Питрилоки, планеты предков, что я слышал про Прабхупада короткую весть, сказал, что можно отправиться на Питрилоку, встретить наших праотцов. If they were qualified to go there, because it's a heavenly planet. So it's not guaranteed that all your ancestors are there, even if you do all the yogas to go, and then maybe none of your ancestors are there. At least mine wouldn't be there. И наши праотцы будут находиться на этой планете только при условии, если они совершили все необходимые обряды и вели благочестивый образ жизни, потому что Питрилока считается райской планетой. И поэтому даже если мы выполним все обряды и придем туда, то может оказаться, что мы не встретим никого из наших праотцов, потому что они ничего не совершали. По крайней мере, про моих предков я могу сказать, что их точно там не будет. Report. Among the many-hooded Naga serpents, Ananta is the greatest, as is the demigod Varuna among the aquatics. They both represent Krishna. There's also a planet of Pitas, ancestors, presided over by Aryama, who represents Krishna.
there are many living entities who give punishment to the miscreants, and among them Yama is the chief. Yama is situated on the planet near this earthly planet. After death, those who are very sinful are taken there, and Yama arranges different kinds of punishment for them. Nice job, huh? The judge, supreme judge. Комментарий. Среди многоглавых змеев нагов самым великим является Ананта, среди обитателей вод полубог Варуна. Оба они представляют Кришну. Кроме того, существует планета Питов, предков, которые правит Арьяма, представитель Кришны. Есть много живых существ, карающих грешников, и главный среди них Яма. Он живет на планете, находящейся недалеко от Земли. Неисправимых грешников после смерти приводят на эту планету, и Яма назначает им соответствующее наказание. Can I ask a question? Yeah. Well, as far as I understood that according to laws of nature, sometimes there has to come a demoniac personality that might kill many other people just because it's like, law of nature and they were sinful. So my question is, sometimes there is a demoniac personality and this is his destiny to come and do demoniac things. So I'm wondering if he will be forced to go to hell and suffer, and if yes, then why should he go to hell and suffer if he just did his job? It's not exactly his job like Yamaraj's job. It's that he's doing that because of his sinful desires, and he just implicates himself more and more. So he will have to go to hell, this type of personality, and say suffer? I kill somebody. Okay, I can say like Kamsa said, Vasudeva, don't blame me for killing your sons. It was their destiny, and Vasudeva agreed. It's true. But it's a sinful activity, terrible thing to do, so they have to suffer the reaction for doing it. Я спросила вопрос, что порой по законам материальной природы порой приходит демонический человек, который должен убить много других людей. Ну, то есть это как-то так сложилось по карме. И я спрашиваю, если это судьба такая у человека, и это то, что он должен сделать, то почему он должен отправляться в ад, если просто он был как бы инструментом судьбы? И ответ такой, что с одной стороны, да, некоторые люди должны были быть убиты, и с другой стороны, это очень греховная деятельность, и в любом случае это такой человек, он должен будет потерпеть за это последствия, потому что это греховная деятельность, он будет страдать потом в аду, и его душа будет опускаться все глубже и глубже. И пример также, как Камса, который убивал детей Васудевы, он сказал: Васудева, ты меня не вини, потому что это всего лишь судьба твоих детей быть убитыми. Васудева, конечно, согласился, но при этом это не отменяет того, что это греховный поступок, и Камса потом расплатится. So we don't want to be like there was a famous killer in England, Jack the Ripper. И поэтому мы как бы не хотим становиться, как, например, известный серийный убийца, который был в Англии, Джек Потрошитель. It was a long time ago, but I don't know if they ever caught him, but he killed many women. И это было хоть давно, но его так и не смогли поймать, и он убил очень много женщин. Only prostitutes. И он убивал только проституток. I guess he left notes or something, but he thought that these are sinful women, and by killing them, he's doing the work of God. И он был убежден, что так как они занимаются таким делом, то они греховные, и убивая их, он выполнял работу Бога. Okay, so that's just another complicated thing about karma, that I'm killing animals. It may be the karma of that animal to be killed because he was killing an animal in his previous life. But because I do it, that's also my sinful activity, because
It's not like it's a duty. Someone has to protect. И это еще один нелегкий для понимания момент в отношении кармы, потому что кто-то может сказать, что ну вот этот человек убивает животное, и может быть в прошлой жизни это животное само убивало других животных. Что-то я забыла. Okay. I mean, in the case of Kamsa, like he was killed by Krishna, he didn't really go to hell. He emerged into the body of Krishna. I don't know if he emerged in the body of Krishna, but very special demons are killed by Krishna. Я еще уточнила по поводу Камса, ведь он был убит Кришной, и то есть он, скорее всего, вошел в тело Кришны. Махарадж говорит, что я не до конца в этом убежден, но это лишь очень исключительные демоны, находятся в том положении, что их лично убивает Кришна. Это очень необычные демоны. Это очень редко. That's Krishna's special mercy. So, это особая милость Кришны. So we don't know, like in say a plane crash, where everybody gets killed at the same time, probably almost the same time. И нам может быть тяжело понять, например, если крушение самолета, то практически все пассажиры умирают в один момент. So obviously they all had the karma to die at that time. Очевидно, что у них у всех была похожая карма умереть в то конкретное время. In that way. Именно таким образом. But they didn't all have exactly the same previous life and the same, life before they got killed. So, it's very hard to explain. Но хотя до этого у каждого из них могла бы быть очень разная жизнь, отличающаяся друг от друга в этой жизни, поэтому эти все вещи бывает очень сложно объяснить досконально. Okay. I hope that helps. Yeah. People, otherwise people try to justify their demonic activities. Well, like for instance, I've heard, I hope it's still not going on, but there were men who would beat their wife. И люди часто используют, то есть пытаются найти оправдание своим греховным поступкам. И был случай, когда мужчина, он избивал свою жену. Or we had Gurukul teachers, they would beat the children. Или у нас были учителя Гурукулы, которые били детей. В предыдущей фразе Махарадж сказал, что он надеется, это больше не происходит. So like a little knowledge is dangerous. So they knew something about karma. И маленькое или недостаточное количество или искаженное знание – это очень опасная вещь, потому что они знали, например, что-то о карме. So by suffering, you use up your bad karma. И через страдания мы сжигаем свою негативную карму. So while they were beating the victim, they would say, you should be very thankful because I'm helping you to use up your bad karma. И that is like super demoniac. Unbelievable. И эти люди, которые били жен или детей, они имели какое-то искаженное знание, и основываясь на этом понятии, что когда мы страдаем и сжигаем негативную карму, то когда они совершали свое преступление и били своих подопечных, они говорили, что вы должны быть нам благодарны, потому что таким образом мы очищаем вас от негативной кармы. И говорить такую вещь, это в высшей степени демонизм. No telling what kind of reaction they'll get, especially because the wife or the children are devotees, then it becomes much more offensive.
И что ж сказать, какую они сами получат реакцию, потому что если дети или жена таких людей, они преданные, то последствия будут еще более ужасные для такого человека. Praladas chasmi daichanam kalayatamaham mriganam cha mrigendoham vainateyas cha pakshinam. Among the Daicha demons, I am the devoted Prahlad. Among subduers, I am time. Among beasts, I am the lion. And among birds, I am Garuda. Среди многоглавых нагов, так. Diti and Aditi. Среди демонов дайтев я праведный Прохлада, из разрушительных сил я время, среди зверей я лев, а среди птиц Гаруда. Diti and Aditi are two sisters. The sons of Aditi are called Adityas, and the sons of Diti are called Daityas. All the Adityas are devotees of the Lord, and all the Daityas are atheistic. Although Prahlad was born in the family of Daityas, he was a great devotee from childhood. Because of his devotional service and godly nature, he's considered to be a representative of Krishna. Дити и Адити – сестры, сыновей Адити называют Адитями, а сыновей Дити – Дитями, Дайтями. Все Адити преданные Господа, а Дайти – безбожники. Хотя Махарадж Прохлада появился на свет в семье Дайтев, он с самого детства был великим преданным Господа, поскольку он беззаветно служил Господу и был наделен божественными качествами. Его считают представителем Кришны. There are many subduing principles, but time wears down all things in the material universe and so represents Krishna. Of the many animals, the lion is the most powerful and ferocious. And of the millions of varieties of birds, Garuda, the bearer of Lord Vishnu, is the greatest. Есть много разрушительных сил, но время кладет конец всему в материальной вселенной, и потому оно представляет Кришну. Среди зверей самым сильным и свирепым является лев, а среди миллионов разновидностей птиц самый великий – Гаруда, на котором летает Господь Вишну. So everybody knows Lord Nrsimhadev, and I think most devotees, if they see a lion or even a picture of a lion, they think of Lord Nrsimhadev. Я думаю, большинство преданных знает Господа Нарисимхадева, и видя изображение льва, они моментально вспоминают его. And in the Mahabharata, Krishna tells Arjuna, he said, I appeared as Varaha. So whenever you see a pig digging in the mud, you can think of me. И есть стих, в котором Кришна говорит, что в такой-то юге я приходил как Вараха, и каждый раз, когда ты видишь вепря или свинью, которая ворошит землю, ты можешь вспоминать меня в образе Господа Вараха Дева. So when any of you see a pig, like when you walk around Vrindavan, do you think of Varaha and remember Krishna? Not always. When you see a turtle, you think of Kurma? No. Turtles see a is a bit fish? rare to see. See, but Krishna came in all these ways so that we could have more ways to remember him. Например, видим ли мы Господа, вспоминаем ли мы Господа Вараху каждый раз, видя свинью во Вриндаване или черепаху или рыбу, но Господь приходил во всех этих формах, чтобы мы могли, соприкасаясь с этими формами в нашей жизни, вспоминать Его. I think if I ever saw an eagle bird, which we never see, but we see pictures of them, you think of Garuda a lot. But all the other birds, we don't remember Garuda. That's why Krishna comes in all these different species. И я думаю, что
когда мы видим орла, что случается крайне редко или почти никогда, то мы обязательно вспомним Гаруду, но как бы любая другая птица маленькая, она вряд ли нам напомнит о нем. Именно поэтому Господь приходил во множестве этих форм в живых существах, чтобы мы могли вспоминать его. Okay. Pavana Pavanamasmi Rama Shastra Pritam Aham Jasanam Makaras Chasmi Shotasam Asmi Janavi. Of purifiers I am the wind, of wielders of weapons I am Rama, of fishes I am the shark, and of flowing rivers I am the Ganges. Из очистительных сил я ветер, из носящих оружия Рама, среди рыб я акула, а среди полноводных рек Ганга. So we see wielders of weapons all over in the movie ads and, so many violent so-called action movies, but of course they're all using guns. But they're nothing compared to Ramachandra. Мы видим много так называемых боевиков, где используется много оружия, обычно это огнестрельное оружие, но все эти вещи, они просто ничто по сравнению с Рамачандрой и его орудиями. We don't see a shark very often except in pictures, but shark represents Krishna. И акул мы обычно видим только где-то на экранах или фотографиях. Именно акула представляет Кришну. Of course, when we see the Ganges, we know Lord Chaitanya. We think of Lord Chaitanya, I hope. Когда мы соприкасаемся с Гангой, то мы наверняка, я надеюсь, все думаем о Господе Чайтанье. And when we see other big rivers, we might remember the Ganges also. И если мы видим другие большие реки, мы тоже можем вспоминать Гангу. The king of rivers. Царя рек. The shark represents Krishna. Sarganam adir antascha madhyam chaivaham arjuna adhyatma vidya vidyanam vada prabhavatam aham. Of all creatures, all creations, I am the beginning, the middle, and the end. O Arjuna, of all sciences, I am the spiritual science of the self. And among logicians, I am the conclusive truth. Среди рыб самая крупная и опасная для человека, безусловно, является акула, поэтому она считается представителем, Кришны. Я начало, конец и середина всего сотворенного, Арджуна. Из всех видов знания я божественное знание о душе, а для логиков я довод, приводящий к истине. Among the created manifestations, the first is the creation of the total material elements. As explained before, the cosmic manifestation is created and conducted by Mahavishnu, Garbhodakash Vishnu, and Kshirodakashayi Vishnu. And then again it is annihilated by Lord Shiva. Brahma is a secondary creator. All these agents of the creation, maintenance, and annihilation are incarnations of the material qualities of the Supreme Lord. Therefore, he is the beginning, the middle, and the end of creation. Первым этапом творения является сотворение совокупности материальных элементов. Как уже говорилось, материальный космос создают и поддерживают Маха-Вишну, Гардабакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. А затем его уничтожает Господь Шива. Брахма – это вторичный творец. Все, кто создает, поддерживает и уничтожает мироздание, являются воплощениями материальных гун Верховного Господа. Поэтому его называют началом, серединой и концом творения.
For advanced education, there are various kinds of books of knowledge, such as the four Vedas, there are 6 supplements, the Vedanta Sutra, books of logic, books of religiosity, and Puranas. So all these together are 14 divisions of the books of education. Of these, the book which presents Adhyatma Vidya, spiritual knowledge, is in particular the Vedanta Sutra, represents Krishna. Есть много разных книг, помогающих людям обрести знания. Это 4 веды, 6 дополнений к ним, Веданта Сутры, труды логики, Дхарма, Шастры и Пураны. Всего существует 14 видов книг, дающих знания. Из них книга, в которой изложено духовное знание, Адьятма Видья, а именно Веданта Сутра, представляет Кришну. Among the logicians, there are different kinds of argument. Supporting one's argument with evidence that also supports the opposing side is called jalpa. Merely trying to defeat one's opponent is called vitanda, but the actual conclusion is called vada. This conclusive truth is representative of Krishna. Знатоки логики в спорах используют различные виды доводов, доказательств своей правоты с помощью тех же аргументов, которыми пользуется противник, называют джалпой. Попытки любой ценой опровергнуть доводы противника называются витандой. Однако попытка установить в споре истину называют вадой. Такой спор, ведущий к истине, представляет Кришну. Aksharanam karosmi dvanda samakshikasya cha aham eva kshaya kalo dataham vishvatomukha. Of letters, I am the letter A, and among compound words, I am the dual compound. I am also inexhaustible time, and of creation, I am Brahma. Of creators, I am Brahma. Из букв я буква А из сложных существительных двучленная. Я же вечное время, а из творцов я Брахма. Well, Krishna says, I think we were counting the other day, I am time quite a few times. Я думаю, сегодня было уже несколько раз упомянуто, в принципе, что Кришна является временем. Akara, the first letter of the Sanskrit alphabet, is the beginning of the Vedic literature. Without Akara, nothing can be sounded. Therefore, it is the beginning of the sound. In Sanskrit, there were also many compound words, of which the dual word, like Rama Krishna, is called Dvanda. In this compound, the words Rama and Krishna have the same form. Therefore, the compound is called dual. Акара, первая буква санскритского алфавита, является началом вед. Без акара невозможно произнести никакой другой звук, поэтому акару называют началом звука. В санскрите также можно различить много различных типов сложных слов. Из них двучленные имена типа Рама Кришна получили название двандва. В сложных словах этого типа основы, например, Рама и Кришна, равноценны, поэтому их называют двучленными. Из всех разрушителей главным является From all kinds of killers, time is ultimate because time kills everything. Time is the representative of Krishna because in due course of time, there will be a great fire and everything will be annihilated. Из всех разрушителей главным является время, которое
которая кладет конец всему. Время — это представитель Кришны, ибо в положенный срок все сущее погибнет в великом огне разрушения. Among the living entities were creators. Brahma, who has 4 heads, is the chief. Therefore, he is the representative of Lord Supreme Lord Krishna. Среди живых существ, занятых созидательной деятельностью, главным является четырехголовый Брахма, поэтому представляет Верховного Господа Кришну. Mrityu sarva haraschaham udbhavascha bhavishyatam kirti shirvak chanarinam smritir meda driti chama. I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. So both is Krishna. Among women, I am fame, fortune, time, and fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Я всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, цели, устремленность и терпение. As soon as a man is born, he dies at every moment. Thus, death is devouring every living entity at every moment. But the last stroke is called death itself. That death is Krishna. As far as future development, all living entities undergo 6 basic changes. They are born, they grow, they remain for some time, and they reproduce, they dwindle, and they die. И едва появившись на свет, человек сразу начинает умирать. Каждое мгновение смерть отнимает у нас часть жизни, однако, собственно, смертью называют ее последний удар. Это смерть и есть Кришна. В течение жизни все существа перетерпевают 6 основных изменений. Они рождаются, растут какое-то время, остаются неизменными, производят потомство, затем стареют и, наконец, умирают. Из этих 6 изменений первое появление на свет из чрева матери олицетворяет Кришну. Рождение — это начало всей последующей деятельности. Of these changes, the first is deliverance from the womb. That is Krishna. The first generation is the beginning of all future activities. Right? Can you repeat again, please? I couldn't hear. I just read the purport. Of these changes, the first is deliverance from the womb, and that is Krishna. The first generation is the beginning of all future activities. Из этих 6 изменений первое появление на свет из чрева матери олицетворяет Кришну. Рождение — это начало всей последующей деятельности. The first is deliverance from the womb. Of course, you can't grow and reproduce and grow old unless you're born first. То есть первое изменение — это рождение, это появление на свет из чрева матери, потому что все остальные изменения, как взросление, старение, смерть, они невозможны без этого первого. The 7 opulences listed: fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience are considered feminine. Семь перечисленных в этом стихе достоинств, слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение имеют женское начало. That can also be confusing if
we're too much on the bodily platform. Это может тоже сбить с толку, если человек воспринимается слишком на уровне телесной платформы. Feminine qualities is not necessarily only for female bodies, but they're the qualities of a female is, these qualities. The male has, but men have these qualities also, but they're feminine. Everybody has both sides. Просто женское начало и эти качества относятся к ним, но это не значит, что они обязательно относятся именно к женскому телу, потому что есть у мужчин тоже эти качества. Это надо смотреть на это таким образом, что они исходят из женского начала. And we could all use any one of them. Fame and fortune, dangerous, but fine speech, good memory, steadfastness, and patience are very important. И мы все можем получать пользу и использовать эти качества, например, память, разум и целеустремленность и терпение. Они очень важны для нас. Like generally, women are better at what's considered monotonous jobs, doing the same thing over and over again. They're not so disturbed by it as a man is. Обычно женщины считается, что женщины им легче дается некая монотонная работа, легче дается, чем мужчинам. Такое есть представление. So if a person possesses all of them or some, he becomes glorious. If a man is famous as righteous, he makes him glorious. Sanskrit is the perfect Sanskrit is a perfect language and therefore very glorious. If after studying one can remember a subject matter, he's gifted with good memory or smriti, and the ability not only to read many books on different subject matters, but to understand them and apply them when necessary is intelligence, meda. Another opulence, the ability to overcome unsteadiness, is called firmness or steadiness, driti. And when one is fully qualified, yet is humble and gentle, and when one is able to keep his balance both in sorrow and ecstasy of joy, he has the opulence called patience, chama. Обладание всеми ими или некоторыми из них делает человека добродетельным и приносит ему славу. Хорошая репутация приносит славу. Санскрит во всех отношениях совершенный язык, и этим он славится. Тот, кто быстро запоминает изученный материал, славится хорошей памятью или смрити. А способность, прочитав много книг по разным областям знания, усвоить их содержание и в случае необходимости применять полученные знания на практике, называют разумом. Еще одним из 7 достоинств. Способность преодолевать непостоянство называют твердостью характера или целеустремленностью. А если, обладая всеми этими достоинствами, человек остается скромным и мягким, и не слишком поддается печали и радостям, это его качество называют терпением. Text 35. Brihat sama tata samnam Gayatri Chanda Samaham Masanam Margo Shirsoham Ritunam Kushamakara. Of the hymns in the Samaveda, I am the Brihat Sama, and of poetry I am Gayatri. Of months I am Marga Shirsa, November and December, and of seasons I am flower-bearing spring. Из гимнов Самаведы я Брихат Сама, а из стихотворных форм Гайатри. Из всех месяцев я Маргаширша, ноябрь-декабрь, а из времен года цветущая весна.
has already been explained by the Lord that among all the Vedas, he is the Samaveda. Samaveda is rich with beautiful songs played by various demigods. One of these songs is Brihat Sama, which has exquisite melody and is sung at midnight. In Sanskrit, there are definite rules that regulate poetry. Rhyme and meter are not written whimsically, as in modern poetry. Amongst the regulated poetry, the Gayatri Mantra, which is chanted by the duly qualified brahmanas, is the most prominent. The Gayatri Mantra is mentioned in the Srimad Bhagavatam because the Gayatri Mantra is especially meant for God realization. It represents the Supreme Lord. This mantra is meant for spiritually advanced people, and when one attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of the perfectly situated person, the qualities of goodness according to the laws of material nature, in order to chant the Gayatri Mantra. The Gayatri Mantra is very important in Vedic civilization and is considered to be the sound incarnation of Brahman. Brahma is its initiator, and it is passed down from him in disciplic succession. Господь уже говорил, что известен Самаведа. В Самаведе собрано много прекрасных песнопений, которые исполняют полубоги. Одна из таких песен, Брихат Сама, отличается удивительной по красоте мелодии и исполняется в полночь. В санскрите существуют определенные правила стихосложения. Там ритм и размер стиха, в отличие от современной поэзии, никогда не бывают произвольными. Среди классических форм стихосложения самой знаменитой является мантра Гайатри, который произносят все настоящие браманы. Мантра Гайатри упомянута в Шримад Бхагаватам. Поскольку Гайатри специально предназначена для постижения Бога, она является представителем Верховного Господа. Мантра Гайатри дается тем, кто достиг достаточно высокой ступени духовного развития, и, повторяя ее должным образом, человек поднимается на духовный уровень и постигает Господа. Прежде чем начать повторять мантру Гайатри, необходимо обрести браманские качества, которые в соответствии с законами материальной природы присущи человеку в гуне благости. Мантра Гайатри играет очень важную роль в человеческом обществе и считается звуковым воплощением Брамана. Первым ее получил Брама, и от него она предавалась по цепи духовной преемственности. The month of November-December is considered the best of all months because in India, grains are collected from the fields at this time, and the people become very happy. Of course, spring is a season universally liked. Месяц, соответствующий ноябрю, декабрю, считают... Of course, spring is a season universally liked because it is neither too hot nor too cold, and the flowers and trees blossom and flourish in spring. There is also many ceremonies commemorating Krishna's pastimes. Therefore, this is considered to be the most joyful of all seasons, and it is a representative of the Supreme Lord Krishna.
Месяц, соответствующий ноябрю, декабрю, считают лучшим из всех, потому что в Индии это время сбора урожая зерновых, время, приносящее людям много счастья и радости. И, конечно, весна – это время года, любимое всеми, поскольку весной не слишком жарко и не слишком холодно. В эту пору повсюду цветут деревья и распускаются цветы. На весну приходится больше всего праздников, посвященных играм Кришны, поэтому ее считают самым радостным временем года. Она является представителем Верховного Господа Кришны. Dyutam chalayatam tejas tejasvinamaham jayosmi vaivasayosmi sattvam sattvavatam aham. I am also the gambling of cheats. And of the splendid, I am the splendor. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong. Из всех видов мошенничества я азартная игра, я блеск всего, что поражает великолепием, я победа, я приключение и сила сильных. There are many kinds of cheaters all over the universe. Of all cheating processes, gambling is supreme, therefore represents Krishna. As a supreme, Krishna can be more deceitful than any mere man. The unfortunate commentator who wants to cheat Krishna and the public by saying that something greater than Krishna is cheated by Krishna. And the commentator cannot understand Krishna even after any length of time. If Krishna chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. His greatness is not simply one-sided, and it is all-sided. Во Вселенной великое множество мошенников. Из всех видов мошенничества самым захватывающим являются азартные игры, которые поэтому представляют Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может провести любого. Горе-комментатор Бхагavad-гиты, который хочет обмануть Кришну, и читатели, говоря, что есть нечто более великое, чем Кришна, будет обманут Кришну и не сможет постичь его, даже за очень продолжительное время. Если Кришна решит обмануть кого-либо, он сделает это лучше, чем любой другой. Его величие не одностороннее, оно всеобъемлющее. Among victorious, he is victory. He is the splendor of the splendid. Among the enterprising and industrious, he is the most enterprising and the most industrious. Among adventurers, he is the most adventurous. And among the strong, he is the strongest. When Krishna was present on earth, no one could surpass him in strength. Even in his childhood, he lifted Govardhan Hill. No one can surpass him in cheating. No one can surpass him in splendor. And no one can surpass him in victory. No one can surpass him in enterprise. And no one can surpass him in strength. Среди победителей Кришна сама победа, он блеск всего, что блестит. Среди предприимчивых и трудолюбивых он самый предприимчивый и трудолюбивый. Среди искателей приключений он самый отчаянный, и он же самый сильный среди сильных. Когда Кришна находится на земле, никто не мог превзойти его по силе. Еще в детстве он поднял холм Говардан. Кришна непроизведенный обманщик, и никто не может отменить его великолепие, одержать над ним победу и превзойти его по предприимчивости и силе. Okay, that's one more chapter. Well, that's one more day. There's a lot of verses today.
Okay, any comments or feelings or emotions? Or Какие-то вопросы, you must be чувства getting или something out of эмоции? this because you're coming every day, all of you, so there must be some reason. So I want to hear, what is it that attracts you? I don't think И it's just to see my face or hear my voice or something. вы приходите сюда каждый день, и наверняка есть этому причина. Что-то вас притягивает, и вряд ли это, чтобы посмотреть на мое лицо или послушать мой голос. Я хочу услышать от вас. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Jai, Hare Krishna. Ну, мы приходим, чтобы послушать, посмотреть на вас и послушать вас, ваш голос тоже. We are coming also to see you and hear you. Your voice. Yeah, but if I was just reading the newspaper, would you come? Да, но если бы я просто вот включали эфир, и я читаю газету, вы бы тоже приходили? Ну, конечно, мы же скучаем. Конечно, мы же скучаем за вас. If I was just reading about Netanyahu or whoever is he still the president there? He said that surely we would come because we miss you. Махарадж говорит, кто сейчас Натаньяху, президент или кто? The only thing attractive about me is I'm reading Bhagavad-Gita or whatever book. Премьер-министр. Единственное. Anyway, I hope you can go out and tell other people about the Bhagavad-Gita if you don't want to tell me about it. Yeah, Натаньяху is the prime minister still. И Махарадж говорит, что, единственная привлекательная вещь во мне это то, что я читаю Бхагавад-гиту, и я надеюсь, что если вы не готовы сказать мне, то вы, по крайней мере, другим людям пойдете и расскажете о Бхагавад-гите. Харе Кришна, я могу вопрос задать? Да. Камса участвовал, мы сегодня говорили о предназначении, то есть человек, если он должен убить кого-то, он убьет. И Камса этим даже оправдывался, что такая судьба, такое провидение. Если, то есть практически у Камсы не было выбора, он должен был участвовать в этих лилах Кришны, то есть он должен был исполнить роль злодея. Вопрос такой, был ли у него выбор вообще на самом-то деле? То есть мог он отказаться от роли злодея, если это была лила Кришны? So, he has a question regarding the moment that we spoke about Kamsa. So, is it understood that it was like his destiny to be a bad guy? And the question is, did he really got a chance to decide differently outside of his destiny to be a bad guy? He was a demon. His father was a big demon. Он был демоном, и его отец был тоже большим демоном. There's a whole story of Kamsa. His mother was the wife of Ugrasena, but his father was not Ugrasena. Его жена была по линии Уграсена, но отец нет. I don't know if anybody knew that, but no, it's somewhere in the scriptures. Не все знают, но это в Писаниях упоминается. The wife was very, very, very beautiful. И жена его была очень красивой. And she was somewhere for some sort of tapasya or something. And this big demon came. И она совершала где-то тапасию, и явился демон очень сильный. And he took the exact form of Ugrasena. И этот демон принял форму ее мужа Уграсены, полностью он перевоплотился в него. And then he impregnated her, but at some time she realized it wasn't her husband. И он ее, то есть она забеременела от него, от этого демона, который принял образ ее мужа. И спустя какое-то время она осознала, что это на самом деле не ее муж.
So she was furiously angry that he cheated her, and he laughed and he said, you know, I've made you pregnant and it's going to be a terrible demon, really И powerful demon. она очень разозлилась на эту ситуацию, что она была обманута, и что вот так с ней поступили. И этот демон рассмеялся и сказал, что твой ребенок в утробе, я тебя как бы, ты забеременела от меня, этот ребенок будет ужасным демоном. But somehow or other, you know, Krishna was destined to kill him, so he could think of Krishna all the time, but he hated Krishna and he wanted to kill Krishna. И поэтому ему предназначено по судьбе было быть убитым Кришной. С одной стороны, это было благо для него, потому что всю жизнь он думал о Кришне, хоть и с ненавистью, но он думал все время про него и ненавидел. So that's some good fortune that he got some kind of purification. Это его большая удача, что он получил такое очищение. But he never thought of Krishna as God. He just thought Krishna is something, you know. Но никогда не думал о Кришне как о Боге, о чем-то другом. So, did he have a free will to pick differently in his life? Huh? Did he have a free will to pick different destiny for himself? Something. I don't know the previous life of Kamsa. I can't remember, you know. Была ли у него свобода выбора, выбрать другую судьбу? И тяжело сказать, потому что для этого надо знать все предыдущие жизни Камсы. Must have been something, you know, like there's many stories of these big demons. They get cursed by a very great sage. Надо знать предысторию, потому что некоторые демоны, они могли быть прокляты каким-нибудь саду или святым за какой-то поступок. Kamsa in his previous verse was a demon named Kalanemi. I was going to say that, but I had to check it up here. В предыдущей жизни он был Каланими. So he was killed by Vishnu. Его убил Вишну. Then he was trained by other Yadavas fighting, and he attracted Jarasandha when Jarasandha tried to invade Mathura. Потом его тренировали Ядовы, он пытался Джарасанда захватить Мадхуру. And he sent that elephant, Kuvalayapita, this super powerful elephant. И он послал это слона Кувалаяпиду. And Kamsa just picked up that elephant and threw it really far back. It landed at the feet of Jarasandha. Камса выбросил этого слона назад к ногам Джарасанды. So then Jarasandha thought I better make friends with Kamsa. So he gave his two daughters to be Kamsa's wives. И Джарасанда решил лучше с таким человеком дружить и не воевать, и дал своих дочерей ему жены. Получается, что Камса очень непростая личность. Он является очень значимой фигурой в лилах Кришны. So it means Kamsa is not an ordinary personality because he takes a very prominent position in Krishna Lila. Yeah, not ordinary, but he was a classic demon, just dedicated his life to trying to kill Kamsa. Он, да, не является обычной личностью, и в то же самое время он был классическим воплощением того, что является демоном, и он полностью посвятил свою жизнь для того, чтобы пытаться убить Кришну.
Это парадокс, потому что демон является в этот мир, чтобы постоянно служить Кришне. Один из лучших демонов. He's saying it's like paradoxical because this demon came, one of the greatest demons, just to serve Krishna in this way. Well, yeah, it's in Krishna. Krishna uses everybody. Да, Кришна использует всех. Thank you, Guru Maharaj. So when Kamsa heard from Narada Muni that previously he was this demon that was killed by Vishnu, then he was very angry and hated everyone connected with the Yadu dynasty. И кто-то из мудрецов слышал, что кто-то пытался убить кого-то, и он возненавидел всю династию Яду. So these babies that Kamsa killed, they were his own sons in the previous life, and they'd offended Hiranyakasipu, so he cursed them. И эти дети, которых он убил, они были его детьми в другой жизни, которые были прокляты, потому что они выступили против Hiranyakasipu. То есть там целый замес. Okay, so that's in the Krishna books and the Bhagavatam. Всю эту информацию можно найти в Кришна Бук и Бхагаватам. Thank you, Гурдев. Спасибо, Гамай. Харе Кришна, доброе утро. У меня складывается, наверное, не только у меня, складывается такое впечатление, что, конечно, познать Кришну очень-очень сложно, то есть практически невозможно, потому что будто бы демоническим существам, личностям дается будто бы более краткий путь, не знаю, к освобождению, к Богу, но он очень мучительный и страшный. В то время как, допустим, более праведный путь, он более долгий. Вот здесь это, конечно, вопрос, который поднял сейчас Махара Прабху, действительно очень интересный. Он очень интересный. То есть, ведь у привратников, помните, Вишну, был выбор, каким путем пойти. Они выбрали более краткий путь, но более ужасный. Как это понимать? Вопрос в том, что кажется, что демоны быстрее могут обрести Кришну. Быстрее обрести освобождение, Кришну, да. По-моему, виджаи, знаете, да, привратники, которые не пустили, да, по-моему, кумаров, да, вот, и у них был выбор, то есть они были прокляты, и был выбор идти демоническим путем страшным, перевоплощаться в жуткие страшные личности и быстрее достичь, да, благой цели, или идти более медленным путем и так далее. То есть вот об этом я спрашиваю. Почему так? И очень сложно познать Кришну, понять вот это вот, зачем это нужно было сделать. So the question basically is, it seems like the demoniac personalities, although they have to suffer a lot, but it seems like their path to Krishna is more shorter than the path of the people who try to follow devotional lifestyle. No, as example, she gives Jai and Vijay situation that they got a choice, either a poor life, demoniac lifestyle, or 7 lives in other type of life. So why is it seems like that? Because you got it wrong. Это кажется так, потому что, не совсем правильное понимание этого момента произошло. Like I told it about Agasur and them, they were cursed, like they were big demons, and they were cursed to become a snake or a donkey for many, many millions of years, until finally, and they were crying and crying. So then they get, okay, you'll be killed by Krishna, and then you get out of that. It's not like there was just this one life. Потому что, скажем, примеры, которые я приводил, скажем, демон Агасура
или еще кто-то, эти демоны были прокляты когда-то за свое демоническое поведение, и они рождались много и много миллионов раз, и они плакали и страдали в этих жизнях до того момента, пока не являлся Кришна и не освобождал их. Но это не значит, что они вот одну жизнь только родились, и сразу пришел Кришна. Они страдали много миллионов лет до этого. Неисповедимы пути Господни. Не знаю, как на английском сказать это. And then they just get liberated, they merge into the body of Krishna or something. They don't get, to go to Vaikuntha or anything like that. И более того, они не получают освобождение такое, что они могут отправиться на Вайкунтху или что-то в этом духе. Они сливаются с телом Кришны. Jai and Vijay were not demons, they were Krishna's intimate, Vishnu's intimate servants, but somehow we had them act like demons. А что касается Джая и Виджая, они не были демонами по природе, они были очень близкими слугами Вишну, и на какой-то промежуток времени они вели себя, как будто бы они демоны. So be careful about offending brahmanas. Чтобы дать урок того, что надо осторожно относиться к браманам, не оскорблять их. Thank you very much. Okay, thank you then very much. Spasibo. Thank you, Don't be Guru like Maharaj. Kamsa. Try to be like Vasudev. Старайтесь не быть как Камса, старайтесь быть как Васудев и Деваки. Kamsa looked like he was enjoying as a king with all his rich friends and relatives and power, but he was in total anxiety all the time. Fear, just fearful all the time. So может показаться, что Камса, он как-то наслаждался в своих дворцах со своей семьей, но на самом деле он находился в постоянном страхе, он жил в постоянном переживании и страхе. even though he defeated Indra, he was so powerful, he was afraid of a little boy, 8-year-old boy. И хоть он победил Индру, самого могущественного царя Suffered so полубогов, much. He went он crazy. боялся маленького He мальчика, и kept он getting сходил worse с and ума от worse, страха. И он страдал от этого страха, и это Couldn't становилось sleep. хуже He и хуже. couldn't see his reflection in the mirror. Не мог спать, не мог Everywhere he смотреть looked свое was отражение. inauspicious. Just totally fearful all the time. Он Hare везде видел Krishna. отражение Кришны. Spasibo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama Hare. Rama Hare. Йога Майя, спасибо большое. Спасибо, Йога Майя, спасибо, преданные. Харе Кришна.